Sapete, vi dico? Voglio un po' di sfida. È un po' che non gioco un action adrenalinico. Facciamo difficile. Get good. Giocare tutorial? Sì, perché non mi ricordo i comandi. Mi ricordo tipo che per perriare dovevi attaccare nello stesso momento. G ore per finire il gioco da 10. Well, let's begin with a quick warm-up, shall we? Check the Soliton radar on the upper right and head to the point marked on the display. You can jump over obstacles, but the ninja run will get you across them more quickly and easily. Ok. Non ti fidi del mio idea che gioca difficile? Ora vediamo. Oppure il tutorial del cazzo. Ma io non mi ricordo i tasti, quindi... Corsa ninja con RT? Ok. Ok, si butta pure automaticamente, ok. You can also attack while in motion with the ninja run, you know. Swinging your blade while dashing, for example, or striking your foes with a sliding attack. Buonasera Andrea, siamo su Rising. Vediamo un po'. Ok. Va bene. Lo stiamo giocando a difficile. Il volume com'è? Se è troppo alto ditelo che lo abbasso un pochino. Now then, let's run a basic battle diagnostic. Try and neutralize all the enemies that appear. Ok. String light and strong hits together to perform combination attacks. Tenuto, modalità Blade. Ok. Combat is not all offense, however. You also need to protect yourself. Ah, scusa. First, follow the Perdono. direction of the Evening, enemy's giusto, attack. good evening, hai ragione. Parry Invece those non ha attacks senso. by executing light attacks of your own in the same direction. Però evening This sera, is alla how fine l'ho you parry. capito. It is the Come stai keystone of your Andrea comunque? defense. Però effettivamente sì, non ha senso. Aspetta. Non ha senso in inglese in quella maniera. Ma certe volte capita anche a me. Mi ricordo. A volte capita anche a me di dividere un po' l'italiano con l'inglese insieme mentre faccio una frase. Ok. Si gioca nella sera. Il sonno. Dove solo fa notare che è effettivamente sera, è vero. From your perspective, it will appear as if the enemy is frozen in time, or at least moving very slowly. This is the perfect opportunity for you to carefully aim your strike, then slice your foe apart. Keep in mind, even you will not be able to parry every type of attack. Watch your foe's movements carefully. Ok. Aspetta. Aspetta un attimo. Il momento esatto per usare la... Ah, ok, ok. Un po' esagerato. Actually, questa era l'apparato, tu pari e la telecamera ti va alle spalle. O alle palle. Oh, ora si inizia il gioco effettivamente. Anche se poi c'è un po' il tutorial. Vabbè, non faccio spoiler. Un po' spoiler con questo gioco. Guarda, 3 anni. We've come so far in just 3 short years. The sign of a strong leader, sir. No.
the will of a strong people. Guarda quanto è forte questa gente. And one very able advisor. Thank you, sir. Com'è modesto. Your team deserves credit as well, Mr. Lightning Bolt. Mr. Lightning Bolt. Just doing our job, Mr. Prime Minister. I must admit, I once thought of groups like yours as opportunists, enablers of war. But you've trained our new army well. Order has returned sooner than expected. Perhaps I was wrong about these private military companies. We prefer private security providers, sir. Most of Maverick's contracts do focus on security. Yes, well, security can mean many things. Tanta cazzo di sicurezza. I comandi di sto gioco non sono granché. Riduce molto il tasto al quadrato. Sometimes the threat of violence alone. Però è un buon action nonostante tutto. Ed è molto adrenalinico, sa essere molto figo. It's the code the samurai lived by. Poi c'è il samurai, A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. I could say the same about you, Mr. Prime Minister. Capito? Raiden è un filosofo pure. What is happening? Someone's blocking the lead vehicle. Hold on. Clear the road! This is official state business! Ah, guarda che c'è. I said clear the road! We're authorized to use force if you do! Leopard 1, U-turn. Turning back. Si prova a fuggire. Questa è tutta carne da macello. Che sorrisone. Who was that? A cyborg. One of our competitors? Courtney, what is happening? We got hit, sir. A cyborg. Who's? EXIF comes up unaffiliated. I'll notify all checkpoints. Get on money out of there. Yes, sir. We are going to die. Stay calm. Dai! Questo è lo spirito giusto. He's got friends on our 12. Raiden, I'm on it. Guard the Prime Minister. Eccolo qua. Coi tacchi. Io ho messo in difficile, quindi probabilmente farò cacate, soprattutto all'inizio. Let's get this over with. Let's go. take out those hostiles. Right. You'll need to choose between light and heavy strikes to match the situation.
Take self-repair units from your foes to replenish your own supplies. Right, the limo is in trouble. Ok. Get back there, ASAP. I'll add the limo to your solid down radar. È concesso da quando è cyborg, vero? È peggiorato. Nessuno mi farà mai cambiare idea. Ma effettivamente è peggiorato. Anche la corsa ninja. Sono d'accordo, è più brutto. All'inizio è ancora peggio, ti verità comunque. Right, it's on the other side of that barricade. E un attimo. Fare una cosa, no? Ah! Era una presa, perché continuo a abituarmi ai ferri. Perché i ferri si fanno con lo stesso attacco. Che se ricordi i vecchissimi trailer di quando era ancora in mano a Kojima Production? Giustamente devo tagliare, mi stavo dimenticando che posso tagliare le cose. Ah, minchia. Vabbè, comunque a me sembrano un po' tutti i cyborg a dire la verità. Riverrei. Madonna. Madonna, inizia. Stavolta. C'ha delle parti strafighe sto gioco. Ok, c'ho pure quello. Cosa stoppi? Guarda quanto è enorme. So you're Jack. What do you want with the Prime Minister? I want him dead. Ah, Nothing personal, of course. e perché non legge ucciso là? Africa's just getting a bit too peaceful. What? L'Africa è troppo Business pacifica. ain't been the same since they shut down SOP. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? This is your answer? Che risata. Don't do it! Don't worry now. I won't. Not while he's still useful. So long. Comunque non è male graficamente, eh? Cioè si comporta bene per il 2013. PlayStation 3 del 60. Madonna, parte. Madonna! Host. Non si crede. They have a metal gear? Gear? Right, take out that UMG and get at it.
Catch that missile before it blows. Use your ninja run to deflect those shots. Torna la telecamera però. Use blade mode to damage its armor. Fatto free io. La telecamera però, oh, madonna. Io devo diventasse così un bordello. L'albero di mezzo però. They swapped out the hydraulic cutter for a plasma cannon. Io. Let's go. Piano. Che quanto cazzo salta. La telecamera è incontrollabile comunque, mamma mia. Però la telecamera? Vabbè, lui è controllabile. Più o meno. Però la telecamera così autoloccata, ma male. Madonna. Sta natura è fantastica. For show. Very good. Ho lo show. But do not rest easy just yet, huh? Ho preso B, potevo andare peggio. He's on the other side of that collapsed building. Go! Ah, poi mi ricordo che ha un po' di stealth. Però fa abbastanza ridere, ci hanno messo molto forzatamente. Keep that up and the whole building could collapse. Look for another way. There, get it. Mi sarebbe piaciuto vedere quello che avrebbe dovuto fare la Kojima Production, però non lo sapremo mai. Do not let him out of your sight. You must catch him.
Tutto questo è automatico. Basta correre in avanti. Perché ne è arrivato un altro. Preferisco il Rex, mi piace più il Re, ma il Rex è più bello. Ok, il salto non lo so fare. Cioè. Non è però tanto vero di combo. È più importante il fatto del parry che altro. Use blade mode to take down those heavy missiles. Cioè, non è sofisticato come Bayonetta o Devil May Cry. La cosa importante è il parry, sì. È abbastanza straightforward. Oddio. Del male io. Finish that bastard off. Minchia sta parte, me la mezzo ricordo questa parte ora. Mi ricorda pure che ai tempi i item event erano una cosa comune. Funzionava. Ok. Siamo ancora all'inizio. Questo è ancora tutorial. Faccia proprio del cazzo. He's headed for the front of the train. After him. Ryder, an unidentified field roader is headed your way. Keep an eye out for it. Ok. Prime Minister. Prime Minister è pure legato là. Too little too late, hero.
I won't be needing my little shield here any longer. Stop! What about all the good things war has done for us? Why don't we ever hear speeches about that? Jobs, technology, a common purpose? Ah sì, viva la guerra! Raiden, forget me. Stop him. Sto periodo poi, cioè, dura da qualche anno sto periodo proprio. Ultimamente ancora peggio, ecco, diciamo così. Mind if I got in? All we're saying. Give war a chance! No! Reagito un po' in ritardo, Red. Potevo uccidere pure prima, He's all yours, Sam. Sam. Let's go. Now, don't be shy. Mightier than the pen after all. Cazzo. Self-taught. And not half bad. Still. Your technique lacks something. Not good enough. Comunque me la ricordavo così scattinata la telecamera, mamma mia. Now I see. You deny your weapon its purpose. Che cazzo? It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. No. My sword is a tool of justice. Qui che Raiden se ne va un po' a puttana come personaggio, vabbè, non riesco a prenderlo seriamente questo Raiden. Non che fosse incredibile prima, però madonna. Qui lo rovinano abbastanza.
Metal Gear. Ah, ma rimando a Metal Gear Solid 4. You're almost clear of the tunnel. Just hang on. Gotta try hard on that. Oh, did you want to practice first? Goodbye. Gotta try hard on that. Dai, colpisci. This is what happens when you bring a tool to a sword fight. It's over. Lucky devil. Potevi anche ucciderlo secondo me, avevi il tempo, per solo le cose solite. Poi non c'avevamo questo del gioco. Down you go! Flash! Comunque ricordo anche che il gioco era piuttosto corto, compresi i filmati eventualmente. Io a quanto arrivo stasera. Raiden hai succato. Mi hai fatto succare. Uscita il... sono su PC. Per i bonus. Tre settimane dopo, piuttosto veloce. Ora avremo il design, quello più bello di Raiden di Ryzen. Quello di prima era molto meglio. Questo è decisamente meglio. How is it, Raiden? So far, so good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic nerve. Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Reichem? Doctor. Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. 1. Seizing nano repair units from your foes. And 2. Absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me? Their combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the wall come down a few years earlier, I would have a Nobel cazzo. Prize on my shelf. There, I see land. Non mi pare che ci sia nessun personaggio ricorrente in Rising da Metal Gear. A parte Raiden e un altro che non dico in questo momento.
però mi ricordo. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement, LLC. Imani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sane. Jetstream. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country, but keep an eye out just in... Oh, sorry. Ready for insertion. C'ha delle battute del cazzo, poi non lo so perché. Dannata Platinum. Ha detto la parola con la N? Intendi tipo... neurocatalizzatore? Ma lui stesso ma quello è nero. Ah, Montenero? No. La coca che schizza. Questo design è figo. Quello di prima no. Il fatto che abbia la benda non c'ha molto senso, però vabbè, figo, a quanto pare. Attendeva Mattia Negri in altre poli. Mattia Negri si chiama poi. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on codec if you have questions. Nave combattimento codec. Ok, posso contattare la gente. Control, it's Raiden. I'm on the ground. Perché si è Copy, Raiden. Glad to hear it. Entering on foot was the right move. That craft isn't equipped with stealth camo. Or octo camo, obviously, since that would be useless in midair. And we wouldn't want to get your pricey new jet damaged, now would we? Duh. The MQ-133C was not cheap, Tovarich. Now, keep alert. According to intel, you could find significant cyborg deployment here. If you were to be cornered by an entire squad, it might get difficult, even for you. Understood. Some fighting will be necessary, though. I've got electrolytes to replenish. This is not an infiltration mission. There is no need to hide or avoid combat outright. Nice. Yeah. Just do not get reckless. Stay safe and stay focused on your mission. Ma poi io sta cosa qua lo so che Twitch è stronzo e non ha non riesce non capisce i contesti, proprio non capisce la parola contesto. Però come fanno ad esempio gli spagnoli, scusa? Gli spagnoli glielo permettono? E se io dico una cosa che non c'entra con una cosa negativa, ma semplicemente è la parola, è il cognome in questo caso, o è il paese. Looks like a war zone out here. The palace cleared out quick when Dolzaev's men showed up. The streets got pretty hot after that. Lo spagnolo non è vera lingua, Definitely gonna ok. see a few civilian casualties here. Luckily, it looks like most of them got out of the city before things got bad. They've basically got control of the entire town, and are using the refinery as their HQ. And that's why we're hitting the plant. Keep in mind, those cyborgs are contractors. For most of these guys, this is just a job. In theory, once you eliminate their commanding officer, they should scatter pretty quickly. Tra l'altro, hanno solo preso l'italiano e messo niente. Tra l'altro, sono piuttosto convinto che durante Blasphemous e Blasphemous 2 l'avranno detta quella parola o infilata in qualche altra parola. Mentre facevo la live. How we doing, Courtney? Ho il doppiaggio spagnolo. GPS and audio-visual feed coming in fine. Energy consumption? Check. Damage levels? Check. Io non mi ricordo nessuno di questi personaggi se non il design. Sono talmente anonimi. Anyway, I'll be saving all your data automatically anytime something important happens in the field.
but contact me anytime you want a manual save. Copy that. Good to hear that hasn't changed with this new body. Yep, the basic system's exactly the same. So, did you want to save? Vabbè, vai. Tanto per. And save complete. Simple, huh? Copy. And glad to hear you're okay after Africa. That ambush was no joke. Tell me about it. Mica, sono 3 vissuto... armored vehicles should have been plenty for that job. And it would have been against any typical guerrilla force. I keep asking myself, where would an anti-Imani faction get the cash to hire cyborgs? It just doesn't add up. Maybe there's some intel I missed. A lead I should have followed up on. Maybe if I reacted faster, or coordinated better. I don't know. You can't think that way, Courtney. Not in this business. You did everything you could. Put it behind you and move on. You're right. Thanks. Andiamo un po' con questi qua. Ma shall we review the capabilities of your new body? Copy that. Go ahead, Doc. As we discussed, you've been outfitted with 2 revolutionary new abilities. Fuel electrolyte absorption and self-repair from C's nanopaste. Precisely. First, electrolyte absorption. This is simplicity itself. As your HF blade is linked directly to your fuel cells, simply cut into any source of electrolytes. Say, a hostile cyborg made up of CNT muscle fiber. And your fuel cells will recharge on their own. Rather elegant, Serve per curarti. I would indeed. Ora lo vedremo in azione. But the repair process is a bit more involved. A bit more messy, you might say. Most military cyborg models store a cache of biotic self-repair nanopaste in their lower abdomen. So I need to slice them open and use Zandatsu to extract it. Cut and take, in other words. Correct. Once extracted, you need only to crush this unit in your hand to absorb the repairing agent inside. Keep in mind, it is extremely delicate. If the unit should hit the ground, some paste will surely leak out. It will still repair your body, but less so than if you can retrieve it directly before your foe falls over. Basically, harvest their organs before their body can even hit the ground. Rather Molto gruesome, comodo I a livello di realize. gameplay. But then you Americans enjoy a bit of gore, don't you? I may be a citizen, but I've never really thought of myself as American. Oh? Oh, abbasso l'America. Well, yes, I suppose I could understand that given your history. But what then? Surely you don't identify as a Liberian. I don't identify with anyone. Non si identifica No nessuno. nation, no ethnic group. I'm Non my è, non è own man. niente. Bravo, Anyway, I così seem to ragione. recall those gory torture porn movies were pretty popular in Germany, too. Da fuck. Indeed, indeed. These splatter films are big in Germany, Russia, Japan, everywhere. Well, everywhere except regions afflicted by actual warfare. It all has to do with taming our fears, you know? Huh? The desire to feel fear, to taste death, but from a safe distance. These films allow the viewer to delude themselves into thinking they have overcome their fears. This... Okay, Doc. I got the gist. Let's save the full psych lecture for some other time, though, huh? Pass. Andiamo, dai. Se il gioco è effettivo. Using stealth cable to ambush you. Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? To parry incoming hits, throw out your own barrage of light attacks while your foe is on the offensive. E basta. Fatto malissimo. Oh, ma come cazzo faccio a confondere i tasti io pure? Ok. Devo tirare bene purtroppo. Perfetto.
Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Yeah, they still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops By another name. Only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Vorrebbe fare anche un pochettino di qualcosa di serio, di discorsi seri il gioco, però la scrittura è quella che è. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, his school? Let's get to work. Time to increase the peace. Right. Gli Armison, va bene. Raiden, this is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. Ancora non l'hai Let's finito? recap the route you No, dura poco, ma non così As I poco. said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolzaev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, E i filmati the durano. Desperado captain. Non So I tanto, go però. through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Mannaggia, Ma secondo me, forse non in 2 live, ma massimo 3 live lo finiamo. Cioè, mi ricordo che durava molto poco. Sono tutti i filmati che lo fanno durare di più. Hostiles in the lower corridor, I see. Try to flank them, or approach from behind. Per poca fortuna, scusa, è il mio amore Metal Gear Solid che parla. Guarda, siamo in Metal Gear Solid, non puoi no. Dovresti odiare questo gioco in un certo senso. Anzi, il fatto che a te non piaccia, dovrebbe piacerti di più. Non mi piace niente, lo so. Excellent, Raiden. Cioè, anche se ti piace Metal Gear, insomma, dovresti prendere sul serio la storia, vorresti una buona storia, però. Poi parlo delle mie perplessità andando avanti. Quello che mi ricordo. C'è stato un momento preciso che mi ha fatto proprio girare il cazzo. È divertente come action. Quello sì.
C'è dei momenti fighi. Però. Poi in generale so che è piaciuto alla fine. Non è un brutto action. Oh mio Dio. Allora, tanto non avevo intenzione di giocare stealth. Figuriamoci. Bastardo maledetto. Ops, è caduto. Poi nel mio caso devi considerare che adesso lo sto giocando a difficile e ci metterò un pochino di più. Ma non troppo. Non è comunque neanche la difficoltà maggiore. Oh, quelli del 4, madonna. Che brutti sti cosi, mamma mia. Proviamo a fare quella cosa là. Bastardo. Cazzo di Perry, mi devo ricordare. Ops. Non credo che i Gecko nel 4 avessero sta roba, però magari ce l'hanno messa qua. Very good, Raiden. Now, keep heading for refinery. Di arma secondaria. Non ne ho. Ah. Eccola qua. 3000 B. Beh, che tanto non le userò mai ste cose perché non mi piace proprio. Ah, ci era solo questo? Ah, solo un colpo. Le granate pure. Ma che cazzo usi, raga? C'ho la katana. Mi metto a utilizzare ste cose, ma stai scherzando? Non posso fare troppe cazzone, sto gioco però è difficile.
la madonna. Non ricordo come gira la telecamera, cazzo. Ops. Vai calmo. Cazzo, devo fare quella roba. Ops. Cosa te credo? What the fuck? No, no! Mi sono incriccato coi tasti, maledizione. Che pare che mette la cosa a casa sempre. Very good, Raiden. Now, keep heading for refinery. Sì, devo un attimino smettere di fare cazzate. Imparare a seguire il flow del combattimento adesso. Devo fare pratica adesso, ma dopo avrò problemi. Sbagliato male. Mi confondo i tasti. Si capisce un cazzo. Ma cazzo io lo scrivo questo? Questa cosa del manuale di combattimento mi sa che è meglio che me lo faccio un attimino perché sennò mi rompe le palle. Equipaggia. Punta. Ok, basta tutorial. Che già sto facendo cacate. Wait. We're picking up a wireless transmission near your position.
From the frequency, most likely an enemy data terminal. Check it out. We may be able to salvage some intel. Ah, pure hacker. Una missione viale disponibile? No, I don't care. Guarda che mi mette questi vecchi porti, Dio santo. Che fatto mi devi dire nel combattimento? Basta, eh? Greetings, cyborg. Ok. Show yourself. Ah, sì, ok, mi ricordo. C'è che dire che piaceva molto a Platinum la parola cyborg. Eccolo qua. And you are? I am IF prototype LQ84I. IF prototype. Interface prototype. All autonomous UGs feature high-level onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay then, what's the meaning of life? Why are we here? Just to suffer. I am here to kill you. That's it? Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate. Per me era tanto sarcasmo, è la verità. Primo vero boss. You will die. Non mi ricordo, ma non c'era un modo per loccare, perché mi vengono i dubbi ora. Che prendo traccia proprio del nemico, mi ricordo. Ma non me l'ha detto il gioco comunque. Oddio, riesco a evitarlo, Combination attack. Uses all of his tools. Backup required. Grazie, così mi dà l'opportunità di curarmi, anche se potevo morire lo stesso. Is this all the human mind is capable of?
will exterminate your consciousness. You will die. Qua mi sa che devo per forza scappare perché sennò non glielo posso evitare. I will obliterate your consciousness. Help me. Oggi ecco. What do you fight? Devo curarmi, non l'ho fatto. Fermato. Cazzo, come cazzo lo evito questo? Devo proprio andare a caso. Mi sono assicurato almeno. Fregato. Sono morto. Directive, liberate nation. Ensure freedom. Obey directive. Must obey Pensavo di morirci. directive. No freedom. Freedom on TV. What would an AI know about freedom? Ok, dai, pensavo peggio. Se non so qual è il livello massimo, forse B. Basta. Ah, da quella parte, ok. Guarda che non mi sono curato dalla battaglia di prima. Ora sì. No, è caduto. Vabbè. Via.
Forse dovrei farlo. In questo caso specifico che è un nemico volante. Ah, però se stai qui no. Sei così preso. Guardate. Come cosa, non so. Ah, si era stordito per te. Va bene. Mi ha caricato davvero. Che cazzo. Si è scappato. Lo posso piegare se riesco a salire. Dai tutto. E sotto mi chiedo se possa scendere sotto il B. Questo di cosa? Adesso lì 4, ovviamente. La cosa dice che quel Cile poteva essere salvato, però mi dispiace. Ma cosa che succede? Pronta? Madonna. È mancato l'ultimo colpo. Oh. So that's where they're holed up. Some kind of electronic lock on the gate. Most likely it opens only if you have the right ID data stored in your left hand. Certo, perché non potrebbe cavalcare in qualche altra maniera, no? Borrow it? You see any cyborgs around Ma here? seriamente? Why not double Mi back ricordavo and check ste the robe. vehicle route again? You know, back at the entrance to the old city. Who knows? Maybe you can hitch a ride. Most likely, platoon commanders carry correct ID data for the gate. Ma ci Use passi enhanced mode to figure out who to saltandoci. hit. Ma seriamente? Che imbarazzo.
Right. You missed them all? Well, you just have to fight your way through. The enemy's got vehicles using that route. It's too far on foot and too heavily guarded. Stick with the plan. Come fai a prenderlo sul serio? Ho voluto massacrare tutti a cazzo e adesso spacca tutto. Ma va, potevo farlo prima invece di perdere tempo a fare sta cosa. Devo anche superare in qualche altra maniera, però comunque. I should have guessed you would choose this route. Ma non mi dire. Sarola. Ops. Che vai là hanno rotto le palle. Spara. Se lo sparato. Dai che mi devi curare. Prendili tutti. Ma tu sei ancora vivo. Io ti ho tagliato tutto. Ah, troppo lontano. Però non si posso spaccare. Però ve lo tancoso. Quelli invisibili. Oh, non se ne ha però. Poteva andare peggio. Vabbè, non mi metterò a trovare sti cosi, li trovo bene, se no sti cazzi. Mi interessa sbloccare le missioni VR.
Ok, ora mi ricordo... Stavo pensando, ora mi ricordo qual è il primo boss. Se ricordo male. Ricordo la zona. E il boss era in quella... Eccola là. Those I have. That woman. È rossa, quindi double points di base. Che cazzo hai fatto? Madonna, Ryan. Yeah, I just dodged a bullet. Ma non è vero. I'm heading for the refinery. C'è una cosa un po' particolare. Vabbè, è lo stesso. Ma che cazzo? Ora se siete tankoti comunque è difficile. There was classified data embedded in that hand. It appears that Ho preso una mano per sbaglio, modification at the bene. Patriot facility, just as you did. Dai quei Patriots. Cerchiamo cose a caso. Che cazzo era in l'animazione? Oh, bene. Si è bloccato lì il gecko grande. Gecko si chiama, giusto? Adesso vengono pure così. Era qui qualcosa? No, non era qui. We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. C'erano obiettivi secondari pure. Non mi ricordavo se. Che è? Up above you!
Minchia, ma seriamente? Il top proprio. Combattere gli elicotteri. Divertentissimo. Riesco a prenderlo se svolazzavo troppo in aria. Ok, te l'ho fatta lotta in qualche modo. Questi che caricano così a testa bassa non ha senso, no? Non ha alcun senso. Non svolazzare così in alto. Immaginavo volesse fare sta cazzata che non ha senso. C'ho degli attacchi, cioè, che non mi ha. Adesso se lancio i cosi. No, ma seriamente? Per affrontare elicotteri no, Ma ne sbatterò la prossima volta. Right. The cliff is just ahead at the end of the old city. Beyond that is the refinery's backyard. So what? It's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all? No, it was only built 2 years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence, but probably you can cut your way through. Probably. Don't get cocky. Most likely it is Desperado running security down there. Ah, le fogne. Credo. Oh, schifosi. Watch out! They keep on coming! Oh my god. Get some!
Io sono di quella modalità. team must be in here. Find him. Raiden, wait. There are active IR sensors in the area. Part of factory security, no doubt. But Troppo tardi. Vai. Un po' troppo lento per me. Cazzo di ferri. Però comunque che sia stata un'ottimissima idea mettere i ferri nello stesso pezzo dell'attacco. Hanno deciso così. Troppi costi. Forse fare troppo il figo non è la cosa migliore, soprattutto quando ti sparano tutti questi così qua. Infatti, siccome possono pure sparare male. Forse un po' tilt dovevo farlo, non tanto, perché insomma non completamente a cazzo. Cazzo è questo? It can't be happening. Raiden! Raiden! Ok, devo fare per forza la... Devo fare un po' di attenzione, ecco. Non posso andare troppo a cazzo duro. Quanto vorrei sempre andare a cazzo duro considerando pure il gioco, però vabbè. Come fa a non annoiarsi a fare sta cosa? Io sono qui per menare le mani, non per fare robe semi-stealth, tra molte virgolette.
Ci stiamo avvicinando. Eh sì. Primo boss l'abbiamo fatto con la primavera. Questo qua è vero boss. Primo vero boss. No one calls me that anymore. Uno dei big, diciamo così. Where is he? I can show you a better time than that crusty old bear. You're in charge here? I am Mistral, the cold wind of France. Pazzesco. And you, your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. A natural-born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know? I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So you see? Cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family. Everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. Profondo. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. My enemies fell like domino, one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. Who? And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? I protect the weak. Pazzesco. Still? So naive. And if I must kill to protect them, then so be it. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. Ma che versi fa, signorina? Un po' esagerata. Primo dei big, let's go. Vediamo come me la cavo. Stiamo già male. Ops, non l'avevo visto arrivare.
riesci a prenderli. Ok. Ora che mo ti raggiungo. Cazzo, non mi do. Guardala. La mia non ti vedo. La telecamera però la ricordavo davvero così problematica. Dio mio quando mi bloccano. Dio! Coreografia. Ma aspetta di farcela alla prima, dai. Sto piuttosto tempo nonostante la telecamera folle. Ho preso pure A. E la prima è andata. Mistro, report! Your vitals are dropping.
I lost. So this is how they felt. What? Dying. For a cause. Wait. No. Hold on. I am sorry. He was too much. I do not need apology. I need you alive. But I know you will never fall. What? What is this talk about? Je t'aime. Oh, Tu mon in corps. francese. Je t'aime. Mister, you never... She's not talking to you, idiots. You! You killed her! You vile nuts! Murderer! That's rich coming from you. It's overdose, I have. Surrender. Translation? Why would I surrender? We are exactly where I want. Shit. Built with Russian money to make Russian money. Russia. No plan for Abkhaz. It is their prison. But now, they will be free! Complimenti. Damn. Crazy son of a bitch. Raiden? Raiden, what happened? Bastard blew himself up. I see. Time to get you out of there. We're sending a helicopter. Secure an LZ. Understood. Mi cazzo. Come sono andato? Ho mancato una cosa, immagino forse una missione secondaria, non lo so. Relazione combattimento generale B. Mi sa che forse sotto il B non si scende, boh. Però dai, ho preso anche delle A, dai, poteva andare peggio. Alla barda. Che palle che stavo qua. Destrangere sbloccato. Personalizzare il corpo di Raiden. Vai. Ho già tutto per comprare nuova roba. Ok, vediamo un po'. Non mi ricordo come funzionava sta roba, quindi. Equipaggiato. Una scocca di. Bla 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 bla. Ovviamente canso dei Patriots. Grey Fox. È figo vedere Grey Fox così. Dice Domosa funzionalmente equivale ai corpi più recenti, anche se viene chiamato esoscheletro, all'epoca che precedutamente non poteva essere indossata con piacere. Solo bianca. Natura rossa. Caparetta di granata è questo che è. Natura comando. Non lo so se vale la pena comprare altre cose di età, piuttosto che rimanere con quella base. Cioè quello che mi dice effettivamente conta, tipo le funzionalità di guarigione e rigenerazione con sotto al corpo bianco del il ruolo di supporto alle milizie. Non so se effettivamente cambia qualcosa o meno. Continuo a fare qua arma principale. Blade Fox. La Blade d'alta frequenza usata dall'ex agente operativo di Foxhound Frank Yeager come Grey Fox. Il ninja di Grey Fox riecheggia questa spada. Invece forse effetto speciale pure. Ma questa roba che non me la ricordo affatto. Vabbè, possiamo comprare prendere. Questo nuovo? Eh sì.
Arma speciale. Dalla barda direi. Vita. Ma onestamente vorrei utilizzare sempre la katana. Tornezza di resistenza, una versione aggiornata del film del Sniper nel fuori estremamente la muscolatura artificiale ogni volta che viene colpito, riducendo così i danni subiti. Vai. Why not? Mettiamoci la vita. Pire combustibile. Ottimizza l'utilizzo energetico. Vai. Poi io manco mi ricordavo. Oh, le abilità, giusto, le abilità. Parata aerea, una versione aggiornata del film con migliora l'equilibrio in aria mentre in volo, consiglio di parare. Ok, può parare a mezz'aria, questo mi servirebbe onestamente. Attacco difensivo, una versione aggiornata che rende la ricezione dell'informazione proprio. Questa informazione del raid permette al raid di eludere liberamente gli attacchi nemici da ogni direzione e di usare efficacemente le loro aggressioni. Forse ho capito che intende. Migliora i tempi di reazione dei suoi quadricipiti, consente di una speciale spinta in alto con la sua arma tenuta in piedi. Spazzata, versione generale, i tempi di reazione consente di abbassare rapidamente il corpo per eseguire una speciale spazzata in piedi. Colpo del turno, versione aggiornata del film del corpo di Cyber di Raiden, migliori tempi di reazione, consente di convogliare la pressione dell'aria in un'onda d'urto. Vorrei capire come, però intanto compriamo un po' tutto. Ah, ok, si sblocca anche auto dopo, giustamente. Calcio tuono. Il l'aria attraversa nicchiata come un fulmine colpendo i nemici, questo mi piace. Consente di attaccare immediatamente dopo aver sfoderato la sua blade. Migliora l'equilibrio durante il movimento della telecena, consente di colpire con una rapida serie di attacchi dannosi. Io vorrei questo. Equip, meglio il equip. Senti, qua c'è per l'arma principale, però continua a segnare la cosa, però non è che io possa fare altro. Ah, potenziamenti, giusto, potenziare l'arma che non ci avevo pensato. Allora, potenziamento di forza. In questo modo i movimenti diventano più vicini, consente di infliggere danni maggiori, e onestamente sì. Quegli altri invece che fanno? Assorbimento. Ok, le pile. Il consumo di pile. Riesco a fare più danno onestamente, gli altri li faccio dopo. Va bene così. Se non mi l'ho giocato, mi ricordo che mi avevo giocato pure solo una volta, mi sembra. Non mi ricordavo neanche che ci fosse una personalizzazione con i potenziamenti, però dove ho visto i PB ho detto c'è veramente qualcosa, infatti. Si esce. So you got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Imbarazzantissimo. Yeah. Well, just get into the sewer system. Non lo so perché è un po' un coglione. È un po' sarcastico. Cioè, che cazzo di versione di Raiden è questa? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. Okay. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Amusing on 2 levels. Let's go. Vede col sombrero, porca puttana. ¿Quién es ese güey? Un mariachi, ¿no? ¿Un cyborg? Ese sombrero. ¿Qué? Imbarazzantissimo. Questa questione è molto imbarazzante. Era quale fondo? Adios, amigos. ¿Viste? ¡Qué
raro, eh? Ma Hay que perché? hacer que no lo vimos. Vámonos ya. Senti, che non c'è davvero di questa scena che è meglio. It's right. I'm in the sewer system. All right, let's get started. Your mission's to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers, so, you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sì, aspetta che bevo un attimino, che c'ho sede. Questa sedia che purtroppo continua a darmi rotture di scatole. Sir, yes, sir. Commence operation. Right. Unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. Better take out that UG quick. Don't want to attract too much attention down there. Oh mamma mia, la sedia. Mamma mia, insopportabile, scusate. I see a maintenance catwalk. Use it to conceal yourself if necessary. Ancora non mi ha notato bene. Però mi tornerà più un salto, dico. Ok. Oh cazzo.
Scusate, mamma mia, non ce la faccio più. Penso che... No, io me la tolgo. Piuttosto me la tolgo e mi metto la mia sedia normale. No, è insopportabile. Continua a fare così proprio. Volevo fare una cosa e non riuscirò. Niente, no? Right. There is a boy in these sewers. Un po' di cure, meno male. Poi no. Questo è un po' uno spreco, però dai. Ah, S. Ok, allora c'è la S. Perché tanto non è che abbia fatto chissà cosa. Oggi traffico di esseri umani, di pampini. Oh cazzo. Get out of here! Ma che cazzo? Dio, è terribile. La scrittura di sto gioco è terribile. C'è anche quello là in mezzo, bellissimo.
Non mi sembra così difficile comunque. Vabbè, raga, non sono ancora a livelli altissimi, sono all'inizio del gioco, però... Estás bien? What you say? Oh. Me a Guyanese from Guyana. You speak English? Yeah, I'm from America. Call me Ryden. Me name George, like Georgetown. George. And just like all damn America president. Yeah. So what are you doing here? Me? What the rest of you do here? You lose the map of Ninja hideout, Ninja man? No, I'm looking for bad guys. Ah, damn skunter research lab. You know about it? Me know me now go back. Hey, you're not one of them skunt, nah? Nah, I guess you're alright. If you're a cyborg, you know who they is? Sort of. What happened to you? Who they You been is? live on the street, raking scraper above, nah? Then this kootenai dressed like the mafia say, hey boy, you want a job? What the worst gonna happen, nah? But that mother skunk don't put me on a ras boat. They pack us all a big old dirty container. Next thing we know, we're here at that zombie lab. All kids? Like you? Yeah, a lot of boy. But then me been over here what them skunk wanna do. Snuff us out. And got all the organ. So you ran. Uh-huh. It's shame me not a bad-ass robot ninja man, same as you. Ha! Me been strongest cyborg ever. Warlock all them phantoms in black clothes that eye pass me. Starting to sound like a bad guy yourself. Just playing, nah? Me done plenty bad thing. But me not kill no man. Nah, never. Good. We tried to warn the boy. I say, IOD's brain gonna get cut out. Run your ass out of there. But them boy with me no understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Then that machine come after me and... And I know the rest. George, I need every detail about how you escaped. Oh. Mamma mia. So the kid got into the sewers through a drainage channel? Yeah, he says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dumped the waste. There's something else. It sounds like a Desperado exec was on site yesterday. If a Sentry Cyborg was on hand for the meeting... You should be able to review their video log, provided you can find the server access terminal. That would give us the evidence we need, as well as a little peek at the level of their technology. So what about the kid? I made sure the area was secure and told him to sit tight. Can you pick him up? Sure. I'll send a couple agents for him. You just focus on getting into that lab. If what he said is true about the organs, we need to hurry. Agreed. Riding out. Hey, bambini. Heavy UG activity ahead. It is possible they are conducting test operations while the lab is closed. They're not gonna make it easy to get into that lab. Is there some way you could sneak past? Sneak? Oddio. Oddio santissimo. It's a box. How's that gonna help? Oh, it's for medical supplies. That could work, actually. Dov'è qua? No, questo è per le cure. Mio Dio. Vabbè. E mo? Ma no!
Mira telecamera. Quelli non mi hanno calcolato proprio. Almeno seriamente notato quelli. Tutto il casino che ho fatto. Va bene. Cazzo, ho fatto una minchiata dopo l'altra. Telecamera però, quando si volta così. Si sposta pure in automatico. È terribile sta cosa, mamma mia se è terribile. Ancora vivo, tutte e due. Compra una cazzata. No, troppo lontano. We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. No, andrò avanti. Cioè, mi viene la curiosità, però. Vabbè, dai, andiamo a vedere così. Non potranno essere elicotteri almeno. E se mi alleno combattimenti è meglio. E ancora faccio un po' di cazzate. You're under attack! Oddio, che cazzo è questo? Fastidioso comunque. È stato anche veloce, dai. Keep on coming. Ah, non era l'unico.
Molto fastidiosi da combattere questi qua, estremamente fastidiosi. Sono più fastidiosi che divertenti da combattere. Quella telecamera davvero madonna. Ma non mi ricordavo quando ci fosse il lock-on in questo gioco. Ma non ho capito come si fa. Ma sai che non c'è il lock-on? Non me lo ricordavo. Questo lock-on è un po'. Cioè il lock-on c'è, è automatico, diciamo così. Però non è il massimo, anzi. È fastidioso tutte le volte. Beh sì, non mi sento comunque soddisfatto. Sono molto fastidiosi da combattere e basta. Location of the lab based on the boy's information. It is marked on your Soliton radar. So, a fake wall projection. Pretty well hidden, I gotta say. Che cazzo. Ok. Doctor. Ah, this would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first you need to take a dump. Wait, what? A dump? A digital optical output mounted proxy. You'll need one to interface with the terminal. Most any UG should suffice. A tripod or the like. I'll see what I can come up with. How do I use it? Simply connect to it. You should be able to use your communications outlet to control the proxy UG. All right, let's give it a shot. Bene. Però il dwarf gecko. Gecko nano. Right. I thought you said stealth ops were your specialty. Ah sì, ma chi c'ha voglia di fare stealth? Oddio,
prendere la step dopo, dai. Però non c'ha voglia, onestamente qua. Ok. Oh, compre questo. Raiden, if they continue to increase security... Pardon. Eccoci qua. Il momento molto creepy. Estremamente creepy. A taglierlo bene. Is it over? For now, yeah. Sì, però. But that room. Those were cyborg brain casings. Duh. We saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes. This must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking the brains. Jesus. Are they making these kids into cyborgs? Wait. The cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So, what? Desperado's just doing the surgeries there? They've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. Probably best you stay out of there. We don't want to risk harming any of the brains. Ah, giusto, c'era questa roba. Haha, splendid! It is all ours. Now, use it to locate a data input terminal. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Try latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. Ok, però non mi partiva il tasto, l'ho visto solo alla fine.
Dopo, missione fallita. Ah, proprio ricomincia addirittura, proprio ricomincia. Haha, splendid! It is all ours. Now, use it to locate a data input terminal. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Try latching onto cyborgs' heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. Holy shit. Ah, questa capriola? Ah, attacca il capriola. Bastardi. Fa niente, non fa. B. Ah no, ok, allora puoi prendere anche meno di B. That terminal is most likely designed to download mission data and such into the UGs. Let's try using it to access the lab server. Raiden, I found something. In one of the Sentry Cyborg's visual logs. Guess who shows up? Patch it through. Right away. Sì, cosa? Send us what you do have. We've already commenced the The Sears program? Yep. Same one old Georgie boy used on the kids in Liberia. Of course, it's right straight to the brain now. Feels as real as anything else. Your work is astonishing. And your work is late. We need to shit before our cover is blown. We've got some assholes snooping around. We just do not have the full David quantity yet. Each brain has its own unique requirements. It's not like we can just pop them out with an ice cream scoop. All right. You've made your point. Oh, thank you for understanding. Say what you have now, I'll destroy any unharvested inventory. Okay? But have you any idea what they cost? Last I checked, children weren't exactly rare in this part of the world. Millions of them, in fact. You can get more once we set up a new lab. They lead lives of hunger and pain. We're performing a service here for them and the cities they burden. Ovviamente. But just gathering the donors required a significant investment. Yes, you'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias. I assure you we will dispose of our inventory the instant we can confirm payment. Are we done here? I've got a full slate today. Tecumseh is a demanding mistress, and America has suffered long enough. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. You see that, Kev? Imani's killer. Desperado's chief of operations. No, ero più concentrato sull'altro che sul killer delle mani. The kids. Think we're too late? Personaggio migliore di questo gioco. George was still alive. Maybe the pain. Ci vorrà ancora un po' per arrivarci. Maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training.
There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. You definitely seem familiar. Right. I'm going after the kids. Io vado a cercare i bambini, non suona bene, Ryan. Ma non volevo colpire questo a terra. Devo fermare così perché sennò perdo solo tempo. Perché non mi ricordo qual è il secondo obiettivo che ha affrontato? Forse lui stesso. Qua. Non mi ricordo. Mi ricordo un... No, no, quella là viene ancora più in là, quello che sto pensando. Forse lui. Bad news, right? We can't find George. What? Maybe the coordinates you sent us were off? No way. I merged the GPS location of our entry with all my movement data from that point on. This is bad. You think they got to him first? I don't know. I'll have our guys sweep the area. Thanks. I better keep moving. Mi stavi disconnetendo dalla chatroom. Ora ci sono. Questo un po' me lo ricordo qualcosa, da questo mega coso, ok, ricordo un po'. This bastard is blocking the way. Push that thing back. Ops. Oh! Oh my god. No, si scappa di altro. Ci ho subito troppo danno a caso. Just switch to Viper mode. Careful, it is whole new battle now. Grazie pure. Cazzo! Ecco però. Ok. Posso massacarlo un po' così. No! Che cazzo ho fatto? Ho volato la presa.
muoviti che non capisco un cazzo. Boh, la cam è davvero... No, ma seriamente non c'è il lock-on. Io davvero... Il gioco non me l'ha detto, quindi... Mi ricordavo fosse così un bordello giocare. Cioè, vabbè, però. Fa pure così. Madonna. Ha fatto schifo sì. Capivo un cazzo. Right. I knew I'd seen that guy before. Stephen Armstrong. Stephen Armstrong. As in Colorado Senator Stephen Armstrong. They're already talking about him as a shoo-in for the nomination in 2020. And get this. 2 years ago, a federal grand jury investigated his ties to a certain private... World Marshal. One of the biggest PMCs out there. I remember. The biggest, ever since the Big Five split up. Not to mention the Tra l'altro una delle sue catchphrase cyborg R&D diventerà davvero reale. Guess that answers the question of who's backing Desperado. Con Marshall Trump, and Desperado in bed together. Anche se comunque should make for some fun headlines. Devo fosse anche vecchia. Però è imbarazzante come sia. Senator we're talking about. There won't be any headlines. Even without the Patriots filter, no major media outlet will investigate allegations like these. It'd be financial and political suicide. So we just what? Sit back while they keep carving up kids, stand aside while they build an army of cyborgs? You heard them. We shut down one lab, they build another. They're planning something big, Kev. We can't just wait for it to happen. We need to hit them first and hit them hard where it counts. No, Raiden, no. I know what you're thinking, and just know. Colorado is in America, and America has these things called laws. Incredibile. And law enforcement in Denver was privatized and farmed out to... Marshall, yes, so what? There are still laws, and it's their headquarters, for Christ's sakes. You'd be heading right into the heart of a raging shitstorm. I didn't say it would be easy. We'll figure it out once the kids are safe. Non toccare l'America. Kevin out. Non toccare l'America, no? Possiamo veramente fare qualcosa di male in America. Oops. An artificial blood cryopreserver. They must have begun preparatory freezing. What do you mean? That device is filled with synthetic blood plasma. It can slow the metabolism of a harvested organ, circulating this plasma to sustain oxygen levels. You can preserve an arm, a brain, any body part for several hours. So what are they freezing, and why? I could not say. Perhaps they plan to sell off the organs of the children they were told to dispose of. Unbelievable. You had best hurry, Raiden. Right. I bambini. Quelli che non hanno ancora trapiantato. Shit. E sportato gli organi altri. Hey, stop right there!
George! Raiden! You've heard of chloroform? A potent anesthetic in smaller doses. But breathe too much of it? Mi depura nel modo più naturale. Adios, Plin plin. muchachos! Ci stava a farmi bere mentre muoiono bambini, Zago. Momento opportuno. Break that glass and I'll blow his brains out! Surrender! Or decide. The needs of the many or the needs of the few. Raiden, don't worry about me now. Quiet, pendejo! Surrender! I won't ask again. George, are you sure? I'm ready. Me life now so precious. Ting, what if me can take this skunt to hell with me? Cállate! That's all I needed to hear. Stop it! Now! I'll kill him, I swear! Comunque davvero, cioè, non è capace Platinum, non gli fate scrivere storie serie a Platinum, non è capace. Questo livello di discorsi, di presentazione, di setup. Non questo, ma anche quello di prima, cioè, madonna. Certe volte non capisco se si prendono sul serio o meno. Mi piace. Vai. Pensiamoci un po'. Forza 2, sì. Ma farei anche un po' di quello, pensiamo in generale. Energia 1. 22, vai un po'. Aspetta, ne dare altro. Dove ci sono mosse. C'era una mossa. C'è la vita, un pochettino, mettiamo tutto con la vita, why not? Anche le pile qua. Quanto riguarda la vita, lo vedo un po'. Ecco questo. Corpo, perché dice nuovo? Ne avevo uno nuovo ancora? Ah, quello da mariachi, giustamente, vero? Show bello. Andiamo. Baffled by the statement, police are still investigating a motive. President Hamilton is on his way to the Middle East this morning for his scheduled visit with Pakistani President Farouk Salam. The meeting is viewed as an attempt by the U.S. to strengthen relations amidst a surge of anti-American sentiment in the region. Yo, me ninja brother! George, good to see you up and about. How you feeling? Never better, nah? No pain, no more for star while them hunger space eat, and me never ever feel so awake, nah? That's because your blood sugar levels are being maintained automatically. Beats the hell out of coffee. Oh! Me been here you go while I got them scone in the base. Why the rasa you not take me with ya, huh? Damn it, Doc. Sorry, kid. You'd just be in the way. Aw. Besides, I thought you didn't want to be a killer, right? Me don't, but... Killing isn't fun and games. Remember that. Right. Che discussioni, che dialoghi, che scambio. That's all I needed to hear.
It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. Yeah, just remember that. La polizia! Stranamente l'America ti spara subito. What is this, Kernia? You cannot resign! Sorry, Boris, it's done. Can't have a Maverick employee involved in a corporate raiding now, can we? You could at least come talk to me. No. No. It was time to break away from the old team, Boris. Past time. You cannot take on Marshall all by yourself. I won't sit by while they butcher little kids and ship their parts around like meat. It's sick. It's not all so simple, Ryder. They import those brains legally. For medical purposes, it's all done. Being legal doesn't make it right. Ryder, Hold that thought. Fuck you, asshole! Cacchio, poliziotti. Ma però ho dimenticato il cagnolone. Mi hanno fatto un favore praticamente. I will patrol ahead. Military cyborg, you are not licensed to operate in this area. You're in violation of state and federal law. Guess you better arrest me then. 183-104.7, threatening a peace officer. Deadly force is authorized. Proprio come in America. Rappresentazione perfetta. A parte i meccanismi cyborg. More classified Patriot information was in that man's holographic memory. Ops, look at that. Stardo. Mamma che c'è il fuoco amico. Provi un po'. Momo, non è ancora concluso, ma si concluderà. Con calma si concluderà.
Comunque è davvero imbarazzante. Me lo ricordo imbarazzanti in certe parti, ma imbarazzanti in ogni parte dei dialoghi e della trama. Della trama no, cioè ci sta anche. Interessante, il problema è come viene gestita, i dialoghi che ci stanno sotto, è davvero imbarazzante. Sono ancora vivo? Tu sei ancora vivo? No, che te lo sei andato. The road is blocked by barricades. We will proceed through the buildings. You will follow me. Ok. Minchia. Salve. 2. Come on. Oddio. Qua me la sono guardato recentemente, dai, infatti ho preso la, dai. Non è più B. Raiden, what's your status? They trashed my car. I'll have to go the rest of the way on foot. Do you really have to do this? Look, I'm fed up with all of it. Companies like ours, yours, bend the laws when it suits business. Why not bend it when it can save innocent lives? Raiden. Boris, listen to me. That VR training, they'll be warped into killing machines. They'll be set on POWs, civilians. It'll be one atrocity after another. Like what you went through. We can't have any more Jack the Rippers. You saw what happened with George. I'm doing this, Boris. I have to. I can't save those kids from becoming cyborgs, but I can stop them from becoming murderers. Say you succeed. Say you get all the brains back. Then what? Just so happens I know great cybernetic surgeon.
Doctor. But he cannot. You won't change my mind, Boris. This is my fight now. And your wife and son? What of them? They're in New Zealand. Safe. Rose would understand why I have to do this. Minchia Rose. All right, damn you. You do realize Marshall has the contract for law enforcement throughout the city. They are the law in Denver. Yeah, we've met. Well then. Officially, Maverick Incorporated condemns you and your actions as unlawful. And a pain in the asshole. Now, increase your codec encryption. Do not worry about the lag. And unofficially? I'll do all I can over the codec to help. I do not like what those mudaki are doing any more than you. Spasiba, Tavarish. Spasiba. Però penso che ci fermiamo qui. Penso che ci fermiamo qui perché ho sonno. Sono davvero stanco. E quindi... Despacito? No, era russo quello, era russo. Andiamo a parlare un attimo con I loro. want to check how raising the codec encryption level affects transmission. Copy. Reading you 5, Raiden. You? Loud and clear. I'm seeing a reduction in peak power when sending. We're on a broader direct sequence spread spectrum? Da. Frequency hopping pattern changed Da. to blue 1. Despacito. Interference still appears below process gain, too. Hell of a system. No, comunque, Worth cioè, every mamma dollar. mia. What is your processing load? I pinged HQ È data piuttosto storage with my imbarazzante, sì. tactical data line. The increase in latency is below 5%. Quiero respirar a good game In that Despacito. case, it will not affect mission. Our system is just one notch below È un buon toughest action. security available. Denver police cannot see we are even transmitting at all. All our communication is perfectly safe. Copy that. Jesus, Raiden, this is a little over the top. I mean, I've seen you pull some shit before, but this, You should know me better than that by now, Kev. I thought I did. Look, I know there's no legal way to stop World Marshal, but there has got to be an alternative to going on a rampage smack dab in the center of Denver. No alternatives, Kev. I'm getting those kids out. Raiden, that VR training, it's like what you did in Liberia? Judging by what Sundowner said in Mexico, yeah. That scientist called it the Sears program. After ex-President George Sears, aka Solidus Snake. Yep. Sì. Ironic that kid shares his name. Solidus trained child soldiers in Liberia while working as a CIA paramilitary. Citiamo un po' di cose Not a vecchie, happy dai. memory. L'unica All the cosa è- drugs, the non-stop violence, it destroyed my sense of judgment completely. I was made to kill soldiers, POWs, civilians. Raiden. The next thing I know, Jack's back. I thought it was all in the past, but there I am, attacking a child. You didn't have any other choice. Other kids would have died. That's not the problem. I lost my cool back there. All I could do was think how much I wanted that guy dead. A lot of us would have done the same. Even if it meant killing George. He's not dead, though. Actually, he really digs his new body. Either way, I'm shutting this program down. Bello. Maybe they've got it better than me. They don't actually have to kill anyone in reality. But they're still going through the motions, having it pumped straight into their senses, just like real life. All right. Just give me a call if there's anything I can do. Sure. Raiden out. I trust you do not mind my telling George about you, Raiden. Could have done without that, Doc. He didn't need to know I was here. Well, there was no reason to conceal that from him. My intention was not to impugn you. He has a right to know. It's not as if he can simply fly over there and meddle in your affairs. It's throwing off my emotional balance, Doc. Things like that can negatively impact the mission, you know? However do you mean? Equilibrio emotivo. You did the right thing, did you not? There's nothing to be ashamed of. George has the best body we can give him right now. And the rest of the children are also safe. And quite content too, I should add. It was your quick decision-making that saved them, Raiden. George's body will require regular maintenance, not to mention a replacement upon reaching adult age. But the expense is more than worth it. You planning on signing him up with a PMC? Because that's the only job we're good for, far as I can tell. Oh, you are quite mistaken there. Just consider it.
The power of a machine matched with the nimbleness and creativity of a human. The construction and public works possibilities alone are endless. I saw a news piece on German TV just the other day about a cyborg plumber, in fact. Let's not forget about elder care either. One needs great strength to bathe and care for the bedridden. But it's also very delicate work, if you follow. Not the sort of thing you'd leave to a machine. Sounds great. So long as we don't start replacing the old folks' bodies too, just because they're old. A valid concern, yes. I recall reading a comic like that once. An old farmer created a cybernetic body to fight evil military scientists and so on. Yeah. But can't George do anything besides physical labor, though? Dovrei capire la He has situazione, every ma non me la right to viene in choose another mente. path. If he opts not to take advantage of his body's physical strength, he's free to pursue academia instead. His body provides a completely ideal chemical environment for his brain, after all. I can certainly see how that would prove handy in the realm of higher education. The only problem would be how to cover the costs. The issue of student loan debt in the US is thorny enough already, even for normal students. Minchia. Yeah. All this stuff's Sono not ancora just sempre George's peggio in problem, though. America. All the other brains I'm gonna rescue will have to deal with it too. Giving them bodies won't be the end of their problems. It'll be the beginning. Indeed. On a happier note, though, excellent work in bringing George's lower body back. Now he'll very likely be able to produce children in the future. Bravo! Ma che cazzo? Your earlier actions were reckless, Raiden. Not to mention the damage to a perfectly good car. I knew the risks when I decided to go through with this. Besides, the car was mine. Maverick sold it to me. It's not meant for private use. It was made for ops like this. Regardless, your approach has proven most antagonistic. You are now a criminal, a public enemy, a police-killing vigilante. Even if your actions reveal World Marshal's designs, you will be unable to avoid legal punishment. Probably not. But that's a price I'll have to pay. I gotta stop that VR program and get those kids back. I sealed my fate the second I attacked George. But George is not dead. In fact, he has obtained an even more versatile body than his previous one. I'm not talking about that. I'm talking about me. I was a child soldier in Liberia, like Miss Trawl said. I was a mentally deranged child. People feared me, called me Jack the Ripper. A result of the so-called Sears program. I thought I'd left it all in the past. But just like that, Jack came roaring back. This is why you are so driven to terminate the VR training. I understand. I will continue to cooperate. Copy that. Cioè, c'ha anche senso, perché non dico che non ha senso comunque la questione, che lo turba, il passato, quello che se ne era di Metal Gear Solid 2. Però, madonna, come i dialoghi come sono gestiti. Cos'è sto personalizzo? Quando uscite dalla personalizzazione riprendere la storia all'ultimo checkpoint. Ah, personalizza per andare a... no, non mi interessa. Salviamo. I heard what happened, Raiden. I don't know if I can offer much help, but at least I'm still here to save your data, okay? Thanks. If things get bad, go ahead and delete it. If worse comes to worse, I'll do it. But we're on an encrypted line, so we should be okay. Did you want to save? Vabbè, salvo comunque ogni tanto. By the way, siamo what lasciati did adesso, Boris quindi. mean when he said those brains were for medical purposes? They're not just spare parts. Legally, they have human rights. They just don't have bodies. They aren't covered under the Arms Trade Treaty. They can even be legally adopted. Adopted? They're brains. Not as the law sees it. These are street kids after all. Most of them have no ID or papers whatsoever. Local mobs gather these kids up, declare them for adoption, and then send them off to a US medical facility for treatment. So you're saying Desperado didn't actually buy those kids? Directly, at least? They're not stupid. Just evil. Evil. The basic idea is that the Mafia has these orphan kids, and Desperado pulled their brains, right? Now they need treatment, so the Mafia sends them to the medical facility to get them new bodies. A World Marshal medical facility. One that only exists on paper. Once the brains cross the border, next stop is World Marshal HQ. The plan is to put them into factory bodies and assemble the cyborgs here in Denver. Pretty convoluted process. If there's a silver lining to all this, it's that the first brains only shipped a month ago.
Doc confirmed that in the data he's collected. You can speed up the VR training process for AIs, but not with human beings. So it's likely none of the kids have completed training yet. Thank God. That training, though. Sorry. I should get back. We can talk later. Ok. E ci fermiamo qui per stasera.